Siku hii ya leo ya Jumapili ambapo mliitisha nami nimezidi kumleta ambaye ni mchanganuzi ambaye labda mmeishia kumpenda kutokana na uchanganuzi wake na pia weledi wake kwenye mambo mbalimbali ya uongozi humu nchini Kenya, bali sio siasa peke yake. Kipindi ni The Political Temperatures na miwako ni Vincent Okinda ndani ya mitambo ya M04 TV, na kukaribisha tena. Karibisha wenzako, tuma link ambao iko hapo, share link, karibisha wenzako, waambie kwamba waje ndani ya mitambo hii ya M04 TV kwa kipindi cha lisali 1.5 waweze kujua kwamba tumewaandalia nini haswa. Unavyotazama na ulivyotazama kwamba tunakupa mpangilio haswa the center of discussion, ama labda tunazidi kupiga labda darubini kwenye swala la Gen Z, ambapo maandamano yameweza kupangwa siku ya tarehe 25 ambayo itakuwa siku ya Jumatano wiki hili, tuweze kujua kwamba wamejipangaje. Kando na hiyo, kuna masuala ya vyama ambao vinazidi kuchacha, mambo yanazidi kupangika hapa na pale, na Rigiji amebaki kuwa na misemo yake ya high brothers high sisters, huku akiweza kutokea pale pa one time akija kwa kazi, na sasa hivi tuko kwa high sisters. Pande mwingine kule nchini Tanzania pia tutakuwa tunapiga picha darubini ya moja kwa moja, ambapo labda nitakuwa nataka kauli ya mgeni wangu studioni kuhusiana na swala la Tundu Lissu kuweza kusema kwamba atajiwakilisha mwenyewe bila wanasheria, na pia upande mwingine njama ya chama cha CCM kuweza kukandamiza Chadema ili nao waweze kubaki uongozini. Mtazamaji wangu, kule Uganda hatujui na hatujarifiwa kwamba uchaguzi utakuwa unafanyika lini, lakini 9:10 karibu, share kama wewe ni mgeni hapa, subscribe, manake hapa tunazidi kukupakulia jinsi na namna unavyotuaminia. Karibu mzee, umekuaje? Labda tangia tulipoachana ukaenda kwenye ziara za one time, sio ziara za one time ziara za one time kule maeneo ya pwani. Umekuaje labda kipindi hiki? Tumekuwa salama. So far so good. Hatuwezi complain. Tunasalia tu kusema all our plans ziko sawa. Labda kwa kipindi ambacho umekuwa mbali, tumeweza kuona kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kutokea. Zungumzia Rigiji kuja na ni kwenye trip hiyo ambao mlienda, kama labda wale ambao hampo kwenye serikali, zungumzia chama cha Wiper, zungumzia chama cha DCP, the loyal official position. Tuliweza kuona kwamba hiyo trip ndio ilianza kuleta masuala ya high cousins baada ya one time kuweza kutokea. Labda ni nani ambaye labda anawafunza nyinyi kuweza kumpa mzee Rigathi Gachagua masuala ya misemo mbalimbali? Ndugu yangu, you see, what has always been happening is you look at what is happening in the country. Ukisha realize that hiki ndicho Kenya wanataka, especially we are looking at the largest population in this country, because the youths in this country comprise of the 75%. These are the people who are the majority. So you look at what they want. So what they want is what drives you. Ukisha realize hivyo, anything you say, they will pick it up and they make it their tune. Anything you say, they'll pick it up and make you to your tune. Karibu, nazidi kuambia kwamba, nakumbusha kwamba tunaenda kuangalia haswa kiundani swala la tarehe 25 Gen Z, wakisema kwamba watakuwa wanaandamana. Swala la pili tunakuangalia masuala ya vyama, kwamba vyama hivi ambavyo ni vyama wapinzani vimejipangaje kwenye mtambo mzima kuweza kuandaa njia yao ya kuweza kuchukua uchaguzi ama kuchukua kiti cha urais kwenye election ama siasa ama kura za mwaka 2027. Na pia kwenye swala la tatu, swala la Afrika Mashariki, jinsi ambavyo siasa zinapepeta kule katika taifa la Tanzania. Naam, mwaka jana ndugu Swale, tumeweza kuona kwamba humu nchini Kenya paliweza kutokea hali ya Gen Z wakiweza kuinuka kuweza kutetea haki zao na kusema kwamba hawatakandamizwa kiuchumi, na wakapinga mswada wa finance bill. Ikaisha hivyo. Mwaka huu pameweza kuanza, labda inaenda ikiwa kama labda ni mazoea ya maandamano. Ni nini haswa ni chanzo cha maandamano mwaka huu? Ni ile kwamba labda wanaendeleza walipoachia mwaka jana, ama pamekuwa na chanzo kipya cha maandamano? As a young person who has been in the streets, kwa ule muda nimekuwepo, because last year I was part of the team in the streets. Na mwaka jana tulikuwa na masuala ambayo tulikuwa tunayasukuma sisi kama vijana. Tulikuwa nasukuma masuala ya incompetency, masuala ya corruption, favoritism, clanism na tribalism. So wakati tulikuwa tunasukuma masuala kama hayo, tulikuwa tunatumia tukisema Ruto must go. Haikuwa tunataja mtu sasa tuseme kama for example Mheshimiwa Rais ndio anafaa aende peke yake.
hayo mambo yote tulikuwa tumesummarize kwa jina lake. Unaelewa? So that is what drove us to the streets. Na mwaka huu umesema tayari alifanyika 2024 ndio amefanyika 2025. Nitakurekebisha kidogo because in 2025 tumejaribu kufuatilia, na kwa sababu wale waliojifanya wanaeka public participation, wanajadili masuala ya wananchi, they had already realized that if they do the way they did in 2024, mambo yatakuwa mabaya. So they realized now they wakaenda pole pole. And for us this year, whatever we are planning is ni kujitokeza kuomboleza wenzetu. Because last year during the protest we lost a very good number of young people. These are young people walikuwa wamejitolea. They wanted the better for this country, like they were looking for a better Kenya. But we had rogue officers who went ahead and shoot them. So it is because of that they lost their life. Their families are still crying. Their brothers, sisters, wives. I have a friend who lost their life. We even attended the funeral. It was so bitter. And you see some of them, a friend, Rex Masai was a close guy to me. And you see from that time up to this particular time, the family has not gotten that justice. They have always been in, court out. Up to date, they are still following up. So it is because of that, and we decided as a team that now that we were in the streets, we need to at least remember these people. We have a memorial service. We have a peaceful walk in the streets. Pale ambapo walishutiwa, we put them some flowers, at least to remember them and to appreciate whatever they started, because these are young people who decided that no matter what, it's better they lost their life rather than a country going to the dogs. So that was the goal. Now from that particular time, that's what have been always been the topic. You see, these people lost their life, but at least they opened the eyes of Kenyans. It is from them that we realize now for this government to listen to us, the only language for them is for us to go to the streets. You understand? So, and it is very unfortunate. It is not a normal thing for us in a country whereby instead of just doing the right thing, we wait for people to go to the streets until we start reacting. And I can tell you that even when we went to the streets, they didn't even respond to us well. Because after going to the streets, the same government dismissed a certain number of people. After some time, they call a few of them, then they're still doing the same. There is opulence, there is corruption, and up to this particular time, it is now at the rampage. Like Ikoju, it is in a state whereby, I don't know how I should put it. Saizi, imagine if someone meets you on the road and you ask them, now, who has the money in this country? They will tell you that there are only two individuals, Oscar Sudi and Farouk Kibet. And when these people are telling me that it is only these individuals who are kona pesa hapa injini, inamaanisha the other 98% are still suffering. And these are the things that we have been fighting for. It pains me as a Kenyan, or as part of those people who went to the streets for the same and for asking for those particular for those particular ideologies to be actualized, but the government never listened. So it is for that bitterness and for that life that we lost that we are going to the streets on 25th of this particular month. And the person who started that conversation, or the person who gave the proposal to the whole nation, was my party leader, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. He's the one who said that on 25th need to be a memorial day for those guys who lost their life in 2020. For 25th. Like he literally said like that. And we felt that it is a good idea. We need to embrace it, because we have been celebrating Mashuja'S. And you know, at this particular time, millennials, Gen Z, this other generation that is coming up, if you tell them about those guys who died a long time ago, for example, the Dedan Kimathi, we appreciate them, but you see, as time goes, they're slightly going to fade. So we better now appreciate these ones wenye wamekuja juzi, so that at least we live with their spirit, because they fought for the same thing like those ones fought for it. So hawa ni mashujaa wetu wa karne hii. Wale walikuwa mashujaa wa karne ile nyingine. That's what we are doing.
waweza sema kwamba labda haya masuala yanatokea coincidentally, kwamba mwaka jana palianza maandamano walipotokea kwamba kuna swala la finance bill, sio? Alafu mwaka huu pameweza kuanza kuchemka kwa ile hali ya maandamano kutokea na labda ile kuweza kukamatwa bwana Albert Ojwang ambaye ni mwalimu pia blogger, and then akaanza kupoteza maisha yake kupitia njia sintofahamu kwenye seli za serikali. Na yote yanatokea mwezi wa Juni haswa. My brother, you see, whatever is happening in this country, it's sad. It's so pathetic. Like now, the young people of this country need to realize that it is upon them. Because kama hutatokea maandamano, utabaki kwa mtandao, this country will still look for you. Mwalimu Ojwang, Albert Ojwang, who is a fellow colleague in the industry, in the teaching fraternity, did nothing. The only thing he did is he tried to unmark the rotten agendas in the police force. And anybody in this country, not even in this country, in this world, has been following up what has been happening in the National Police Service. Ukiwa na kijana, and I can tell you, you can look, you can go to anybody, any family that has someone in the police, National Police Service. Hawa watu wakikuwa na mtu pale, you ask them, they tell you. You know, mwanzo ilikuanga, you run, unapimwa height, unaingia. Lakini tulivyofikia saizi, it is like a normal thing, and the citizens of this country have already embraced it, whereby they know that despite doing all those necessities, you need to have something. You understand? And whatever this guy was trying to do, my colleague, alikuwa anajaribu ku-expose. And when an exposure comes in, it means that we either rectify or arrest the culprits after an evidence has been tabled. Na tuwezi shinda tuseme tufuatilie kutafuta evidence, na hii ni kitu ambacho kimekuwa kikionekana. I come from Teremi. Teremi is a village in Kabuchai constituency, Bungoma County. If you go to that particular village, when I was growing up, tulikuwa na vitu vitatu. Mzazi alikuwa anakuambia ukikuwa mkubwa, kwa polisi, kwa mwalimu, ama daktari. You understand? No. Na wakati huo ilikuwa polisi ni kwenda mashindano. Na polisi walikuwa wanachukuliwa kama wale watu wenye kidarasa kiwango cha chini kidogo. So ilikuwa ukiambiwa ukipata zaidi kwa daktari, ukipata wastani kwa mwalimu, ukilemewa kwa polisi. And during that, when I was growing up, it was an open thing. Lakini wakati sasa ni imekuja kuingia kwenye kiwanja, I realized it is no longer the normal system that used to be there. Saizi, any parent mwenye akona mtoto katika kikosi chochote, atakwambia I either gave out 300, I either gave out 500, or I either gave up almost to $1 million for my son or my daughter to be taken in certain position. Na sasa sisi ambao tunafikiria, you can imagine, you go to an institution, you get a degree, you come outside, there is no job availability, and the only option that is there is that now I can get a buyer for this little portion of land, get accommodated somewhere, at least to earn something for my particular family. After you have done that, then you realize that yule mtu uliompatia pesa hajachukua yako peke yako, amechukua ya kila mtu. Na hiyo ndio ilikuwa sababu ya mwalimu Albert Ojwang akasema no. And you saw his family. Yes. And we are very shocked as a country because Kenyans, Eric Omondi just said the other day that Kenyans contribute almost 10 million for the family from Mzee. Yes. President promised 2 million, which I'm sure haijafika. Zimebaki zile za kutenga na kupanga. And so many other people promised. You understand me? And it is so unfortunate that sisi wa Kenya tulijitolea kuchanga, hatumjui, hatujai kutana na yeye, and I'm sure hatutaionana na yeye. For the masses of his family. You understand? Not even for his family. Because of the extrajudicial killing that was fronted by the police officers, who are the same people that are supposed to be taking care of our security, went ahead and snatched life into mwalimu. We say now let's stand with the family so that the family can bury their son well. You understand? Lakini tunashangaa wakati mzazi wake amekuwa just a phone call from the head of state, and he's like appreciating him and forgetting that we as Kenyan, we are still mourning. So we feel betrayed. You understand? Yes.
And another thing that is making us now as a country to be bitter is you compare the scenario, because this is a scenario that they have happened concurrently, whereby the MP lost their life. You saw the kind of security evidence collection, victims and local carriers being arrested. But now for me as citizen, someone who is serving the community, inachukua muda kidogo. And you even see that the person, ndugu yangu, I want to ask you a simple question. Mwanzo, if I'm in my village and someone happens to be sleeping with my wife, and I raise that concern to my village elder, the chief or anybody, niseme yule ndugu yangu analala na bibi yangu, please warn him, sitaki vita na yeye. And tomorrow you get that the person that I said or the person that I mentioned has lost the life. The first person to be asked or to be questioned about the death of that particular person, it's me, because it is me who raised the complaint. Coming to the DIG and the Albert Ojwang case, it is the DIG who raised a complaint. Why are we diverting all the things and go to the constable and the IPOA and going to the central police station looking up for those junior police officers? Yet we already know the particular person who had raised a complaint. Because I'm sure these police officers, and know these police officers are the same people who will come to you and tell you that you're the person who raised a complaint and now we want you to record a statement. And you have seen it has taken too long for the DIG to be called by IPOA to go and record a statement. That will simply tell you that kufikia saizi Wakenya wameachwa katika dunia yao, na Kenya imebaki ya walala heri na walala hoi. Ukiwa mtu wa chini ukipatikana na janga, na janga lilikuwa limesababishwa na mtu wa hali ya juu, kuna uwezekano usipate haki. Wale watu wa juu pekee ndio wanapata haki. Ndio nakwambia Mwalimu Ojwang alikuwa anajaribu ku-expose the rotten ideas or deeds within the police service commission. And ningekuwa mimi kama DIG, I could have called this young person and asked him, kama ningekuwa niko sure mimi sichukui hela, because the complaint was anachukua hela kutoka kwa Kenya ndio apatie kazi, wengine wanakosa. You call this person and talk to them, because angepoteza nini kama angemuita kuja akae chini na yeye wazungumzie masuala kama hayo. So it was because of that bitterness, it's when we realized that Kenyans are on their own. Now you asked me that it happened in June last year, then it was in June. No, maybe these things, you know, sometimes a country tries to come up with something so that they confuse you. They brought up that particular idea because they were discussing the finance bill 2025, which has already been tabled in the parliament. It has already been passed. And I think it was a diversion idea for us to focus on this particular death and as this particular idea passes. Because I think they had already done their research and they realized that if we continue this way, the country might experience what happened. And I can tell you for good that in 2024, no Kenyan, no Gen Z will cause any drama, will cause any killing, will cause anything. It is the police service force that it was meant to defend the rights and the life of this particular citizen went ahead and shot and killed particular fellows. So up to this particular time, what I think is kwa sababu swali lako najaribu kunikumbia na yaliyotendeka na saizi, it was slightly a diversion idea, because you see they started with this young guy from Kisii. There's a guy from Kisii, a blogger. He was first arrested, then after being arrested they went for Mwalimu. So they realized that if this one can be of much importance, because first he's the only child from a particular poor family. You know, in this particular country, it is so unfortunate that currently, if your family is nobody, you're just being mistreated and you have to suffer. But if your family is from, and I can tell you can go and do a research about those two individuals. The first one who was arrested and the second one, Mwalimu Ojwang. We have seen it all in the media, whereby tumeona Mwalimu Ojwang came from a very humble background. Mzee toiled for all the years to ensure that mtoto anapata education. But for this other family,
I think they realize that we have gone for the wrong family. This one, if we take this guy for granted, we might lose it. But now they focus on this, and this one has only been rescued by Kenyans, whereby we are asking for justice, despite being the fact that we were tried by the father. So whatever is happening now, it is something that was meant to be there. It depends on how us, the young people, do it, and how the Kenyan government takes it. And also, sometimes when we are doing some of these stuffs, we might be in the same age bracket, but I don't know you, you don't know me. Yes. We might be there doing all the stuffs, and you even saw it the other day, whereby that particular individual was not even in the street. He was just standing there, na akapigwa risasi ya kichwa, intentionally short range, akapoteza maisha nini, akapigwa risasi ya kichwa, akapelekwa ICU. I'm told from up to today he's still in ICU, but he might not have a lost memory. So you ask yourself, why are these things happening, yet you have a government in place? And serikali ambayo ilikataa and these are government where it was telling people that when we take over power, tukiweka Biblia chini, all these things are not going to happen. And the failure of a government is determined by the rate at which it kills the young people and the women. A good government doesn't kill the young people and the women, because young people are the coming generation, and the women are the people who are going to produce this upcoming generation. So if you kill them, you're killing the generation, and you're killing the future of the country. So this government needs to rethink about itself, and if it feels that imechoka, then it needs to give away for other people to take. If it feels like imechoka, lazima ipatiane nafasi kwa watu wengine wakaweze ku take over. Mtazamaji wa M04 TV, ni ndani ya kipindi cha The Political Temperatures. Studioni sio mwingine bali ni Bwana Soleh. Kumbuka kwamba huyu ni katibu mkuu wa Secretary General wa chama cha Wiper ngazi ya vijana, anazidi kutema madini hapa ndani ya mitambo ama studio za M04 TV katikati mwa jiji la Nairobi. Mtazamaji wangu, piga simu studioni aweza kuchangia moja kwa moja masuala haya. Kumbuka kwamba nambari ni 0794 599879, ama ukiwa nje ya mipaka ya Kenya, piga simu ukiweza kujumlisha nambari alama ya kujumlisha 254794599879, alama ya kujumlisha 254794599879. Mtazamaji wangu wa M04 TV, piga simu uweze kuzungumza nasi studioni moja kwa moja. Tuambie kwamba unahisi kwamba kifo cha Albert Ojwang kimeweza kuchangia maandamano, ama labda ni hali tu ya muendelezo wa hali tulipoachia mwaka jana, mwezi kama huu sawia huu mwezi tu wa 6, ambapo labda tuliweza kuendeleza ama jenzi wako sawa kuweza kudai haki hadi siku ambayo ataweza kuzikwa yule bwana Albert Ojwang ambaye alikuwa mwalimu na pia mwanablogo hapa nchini Kenya. Mtazamaji wangu, na mtu ataweza kujiuliza Bwana Soleh kwamba usalama wako kama wewe mtu ambaye labda haujapelekwa mbele ya mahakama, umeweza tu kushikwa na kuweza kupelekwa labda kwenye kituo cha polisi, usalama wako ukoje baada ya kuweza kuona masuala haya? Kwani sio tu labda jambo la Albert Ojwang, kuna sijui ni hapa nchini Kenya tu mwanadada aliweza kupitia kipindi kigumu ambaye alikuwa ana ujauzito na akaweza kuwa na miscarriage chini ya usalama wa serikali, ama akiwa kwenye seli za serikali. Unaweza zungumzia kwamba mtu ambaye ameweza kushikwa na anasubiri kuweza kupelekwa kizimbani, how safe he or she is? Ndugu yangu, I told you the previous conversation ndio that saizo ukichukuliwa na polisi, you need to be worried, because the police service is no longer the police service. It is now the police killing. Because now, if let's say I'm here having this good conversation with you, and a police officer anaingia pale ananiambia, my brother, because of ABCD, unafaa kuenda ujibu ama uandikishe statement. If I leave this door, from the exit of that door, be rest assured that my life is gone. Tumefikia in that particular like tumefikia kiwango ambacho currently now ukiona polisi unafaa kumuogopa. Na pia polisi wanaogopa binadamu, because saa hizo ukikutana na ndugu yako ambaye ni polisi unamshuku. Unamfika kwamba mnafungiwa tu kwa room pamoja nyinyi wawili, na bunduki atakumaliza. Mmoja lazima. Because ndugu yangu, I want to give you a good example. Yes. Maybe before I talk about that one, let me just give you a history.
wakati wa mheshimiwa Moi, people lost life. Who are killing people? Utajijibu. Wakati wa mheshimiwa Mwai Kibaki, we had a squad that was eliminating life, especially from the opposition side. Watu wanakufa na ndege and all those stuffs. Who are killing people? Wakati wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wakati the interior CS was Daktari Fred Matiang'i, people were being fired in Niala. You understand? Yes. During this particular government, we are seeing people being fired in Kware. Police now, we have what we call police brutality, whereby mtu anashutiwa peupe. And we need to ask ourselves, hii democracy tulioipata ni ya kutusaidia sisi kama wananchi ama ni wakasaidia wale wenye nchi? Because you have a difference between mwananchi na mwenye nchi. So it is because of that whereby, and the other day, you know, I'm so surprised that the other day, even Dr. Matiang'i told the country that when you talk over power, we need to restore back dignity. We need people to trust the government. Do you know what he meant? It's because currently as we speak, nobody trusts the government. Anybody who trusts the government is either employed or eating from the same government. I have had an opportunity to traverse across the country with my partner, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, with our other partners, and you have realized that now, if we say Harambe, yes, the citizen will respond with one term. Which na kila mahali tumeenda, the masses are speaking loudly that it is a one term. Na ndugu yangu sasa utakuja ujiambie, or we will come to conclude that it indeed nobody trusts this government. Because mwanzo tulikuwa tumeanza na kutenga, kupanga miezi 6, chini ya miezi 2, chini ya miezi 3, chini ya mwaka moja, baada ya, lakini kufikia saizi, because tulikuwa lazimisha wa Kenya to trust the lies that we used to head. So wa Kenya no longer trust the lies. Na ndio maana wakati ambapo tumefikia, nobody trusts the government. Anybody who trusts the government, it is either employed with the same government or eating from the same government. And don't quote me wrong. We have those civil servants, we have public officers who are employed by the same government, but they don't agree with the same government. Neither, you know, we have some like security purposes. Tuna kazi zingine, when you are given such like jobs, you don't have to speak against or you don't have to support. You only go with what is there. And I was talking, the other day I was talking to my colleague and I was asking him, Nyinyi bwana, so far you government officer, tell us what is happening. The guy was like, sisi unajua, we only go with what is there. But I can tell you for sure, even those police officers, those rogue police officers that are shooting our fellows, those people are receiving orders from above. And if you follow their history very well, you realize that it is either they're related or they're either close to their relationship with whoever is giving them command. Unanielewa? Ndio. I'll give you an example from whatever happened in the Central Police Station. Please. The DIG come from which tribe? Rift Valley. We look at the Nairobi commander, comes from which tribe? Rift Valley. We look at the OCS, from which tribe? Rift Valley. And you look at the person who was sacrificed, from which tribe? Western Luya. Sijui kama unanielewa ndugu yangu. Nakuelewa. And you know, these junior officers, they're in a certain position whereby if you're good in taking orders and doing whatever the boss is saying, you're likely to be given a rank. So our good friend from Kakamega, or I don't know where, but it is from Western, was following orders. You understand? Yes. So if he was following orders, we need to go and ask ourselves, where were the orders coming from? Now, maybe my advice to them is that sometimes if you get an order and you know that is order, wewe personally, it is a bad order. Please don't do whatever they're asking you to do. At least have human in yourself and ask yourself, if I do this, what are the repercussions? Integrity. Yeah, at least integrity. So if we go that way, at least tutakuwa tuna save our own society. Yes. Lakini ndugu yangu, mimi niambiwe nikuje nikuue wewe. Mwanzo utajiuliza, wewe na mimi kifo chako kitanifaidi nini? Unanielewa? Na wewe pale ulipo unanisaidia nini?
Unaelewa? When I weigh all those things, then I have no reason to come and take off your life. Unaelewa ndugu yangu? And he was in the police, he was recording a statement. He even witnessed that ile statement yupeana ya kwanza, it was not correct, but this one is the correct one. So, if now we continue this way, whereby the seniors using their juniors, it is so unfortunate as a country. So whatever we need to look at is that we need to restore back the dignity of the government, whereby people can trust the government. So you can, because mali ambapo tumefikia, 8 out of the 10 youths wamekuwa paraded pale. You ask them, do you trust your government? They, even wale unaweza pata maybe tuseme 8 out of 10 wawili wale, and you ukifuatilia vizuri utapata ana support juu yes I'm interested, but genuinely nobody is trusting this government. So even it is so like I'm even feeling like I'm tied between talking about it and just focusing on our own agenda, because it has done more worse than good. Kiengelea kufocus unaona agenda tarehe 25, kila mtu mitandaoni aswa na wengi pia majirani zetu zungumzia Uganda, Tanzania na pia Rwanda, Burundi wanatarajia kuona kwamba labda hali ya maandamano nchini itakuwaje. Waweza sema ukiweza kulinganisha na kisa ambacho tumeweza kuona wiki ambalo limeisha, Goons ambao waliweza kujitokeza kupinga yale maandamano. Unaona kwamba tarehe 25 hao watu ambao wanajiita kwamba ni wenye kulinda mali ya Nairobi ya jiji wana uwezo, wana nafasi ya kuweza kusimamisha maandamano tarehe 25. Ndugu yangu, it's also sad that mimi nikiwa kiongozi, I have a responsibility to protect the life of the citizen. I have a responsibility to create more job opportunities. I cannot have a responsibility whereby I look at you and I say, huyu ana kitu anafanya. Huyu nikimpatia 500, nikimpatia na rungu, ataingia jiji, alinde whatever I will be telling them. It is so sad, and it depends me as a young person looking for leadership in this country, whereby the people that I'm looking at to be my role model are doing whatever they are doing. Unaelewa ndugu yangu? So mimi nakuwa surprised. Allegedly, ama imesemekana ya kwamba gavana wa Nairobi ndiye alikuwa chanzo cha wale vijana kuingia jijini. And it has been confirmed by the same people who are forced to go to the street, the mipini, machete na rungu, whereby walikuwa wanasema gavana ni mjamo, Sakaja tumelinda jiji, when they are passing across the city hall. Na ndugu yangu unajiuliza, yule mtu anayesema gavana ni mjamo, wewe kwako unakaa sehemu gani? Unakula wapi? Unakula chakula kipi? Unafanya kazi? Na kama unafanya ni kazi ipi? Unatetea bwenyenye ambaye yeye amelala Runda, amelala Karen, amelala mitaa ya Kimababi. Yeye akiamka asubuhi ya brush meno yake mguji ya mwingine vinaweka hivi. He's earning 2 million. Wewe kwako mwezi unaisha, kitu ambacho umepata ni 2,000. Mwezi 30 days. And you're still forcing yourself to go and defend the idea of this particular person. Wewe ungekuwa kijana ukae chini ujiulize, napofanya hivi, napoenda jijini ni ibe, nifanye sarakasi, nitapata nini? And you need to ask yourself that, now, after I've gone to the streets, yule jamaa ambaye alikuwa anafaa anisaidie mimi ama a create job opportunity for me, ndio ananiita mimi nene jijini. Unajiuliza, huyo mtu ako na interest yako? Unajua ndugu yangu, ambapo tumefikia, Wakenya si wajinga. Wakenya wanaangalia vitu na wanatulia. Kama mimi tu naangalia na natulia. It's because whatever is happening in this country, even when you start thinking about it, you even start crying. Because if I was a leader in my capacity as a governor, I can't go to an extent of going to Kayole, Kawangware, Kibera, na hizo mitaa nazijua Nairobi. Ni mitaa ambazo ni slums. Instead of coming up with a good program to ensure that hao watu wanaingia kazi mtaani, wanaingia in such particular community health promoters, those security whatever, unapatia cameras and all those, because everything now is digital, ensuring that they can access network easily and make their own money. I can't go to an extent and now ask them
parading them and telling them mnaenda kupata 500 now go to the streets. Gen Z wamepanga maandamano, muende mwa disrupt. And to them now, after agreeing that they are going to the streets na mipeni, they also need to ask themselves, the people who are going to the streets, ndugu yangu, mtu kama mimi, sina kingi, lakini sikosi nachohitaji. Ala amenijalia kile ambacho napata, kinanitosheleza mimi na familia yangu. Nimeenda streets fighting for the interest ya yule mtu ambaye nafikiria kwamba ananyanyaswa. Unaelewa? Ndio. Mbona yule mtu ambaye ananyanyaswa anafungwa macho akuja anipinge mimi? Because mimi I have nothing to lose. We live in a country whereby Wakenya wameamua pale ambapo kile kiwango ambacho wako they are good with that. So mimi nimetoka kwangu, ndugu yangu unasahau nimetoka wapi? Ndio. And you know, even the majority, even the National Assembly confirmed. Watu wanatoka kwao, wanapanda Uber, wanakuja wanafika streets, wanashuka, wanaandamana kidogo, wakitoka pale wanaingia Pizza Inn, wanakula, wanatumia iPhone. Hadi watu ambao wanajiweza. These are people who they are able of paying for their own bills, but they are fighting for the rights of those people whom the government is going to use. Unaelewa? Why am I coming with an Uber, using an iPhone, a good phone, going to Pizza eating, getting some nice water, paying even 200 shillings a water that in mita kama zile 30 bob ama 50 bob, fighting for the rights of these people, and yet they are not seeing. How ndio sasa serikali inaona ya kwamba inaweza kuwachukua iwalete wapigane na sisi? I can tell you for good, my good brother, that if mimi nimetoka mtaani niliotoka, ndugu zangu wametoka Kayole, Kawangware, Kibra, Korogosho, hizi sehemu za Nairobi ambazo unazijua, Mudhurwa, ndio, tukuje tukutane jijini. Mimi nimetoka Westlands, ndio, nimetoka Runda, nimetoka Kare, nimetoka Ngong, nimetoka nje ya Nairobi. Ndugu yangu, tumekuja tukutane Nairobi na tuseme ajenda ni moja, tunataka uongozi bora. Kama ndugu yangu hajakula, ikifika masaa kukula nimtafie kitu. Kama hana mask, barakoa nimnunulie. Kama hana maji nimpatie. Unaelewa? Alafu ajenda ipo ni moja. Tunataka uongozi bora. Uongozi huu wote ukikuwa bora utanifaidi mimi. Unaelewa? Na yule mtu ambaye alitoka mitaa ya kimabanda na yule polisi ambaye alikuwa anataka kupiga mtu risasi. Unaelewa? A good example. Yule ndugu yangu aliyepigwa risasi pale this week, Moi Avenue, na yule polisi. Unajua kwamba alikuwa na provide mask kwa wale watu ambao walikuwa wanaandamana, at least wajikinge na tear gas. Tear gas ambazo zimetupwa kwao kutokana na polisi. And number 2, police service, they are suffering. Anybody a civil servant, they are suffering. Unakata mwanzo housing levy, paye. Kama una gari, peana ushuru. Unanielewa? Ukienda dukani, NHIF, peana ushuru. NHIF, SHA, NSSF, ushuru wote. Total to even 40% of your salary. If you're supposed to earn 80, you might earn maybe 50 something. Unanielewa? I'm fighting for you people to have better pay because you're delivering good service. And now you're coming to me, you want to kill me because I'm fighting for you. Unaelewa? Kila ambacho Wakenya wamekosa ni tumekosa kujua kwamba tunapigania kila Mkenya. The media is fighting for the better of this country. The Gen Z and millennials are fighting for the better of this country. Even those people providing the first aid services are fighting for this country. Na hata wale watazamaji tu ambao wanaona kwa mitandao, they are fighting for this country. Even those people giving, anakupea 10 bob, 50 bob, fika town, onyesha this country that they're supposed to be doing this way, are fighting for the better of this country. Wewe unanyanyaswa na bado unakubali kutumika. You know, Thomas Sankara alituambia, he who feeds you controls you. Ndugu yangu, mimi leo nitasema kuna msemo umesema kwa mababu zetu kutoka kule nakotoka. Msifu yule anayekulisha. Lakini pia muulizie kinakotoka.
Msemo wangu unabaki.